Oh, bentornati qua sul canale, su Sherlock Holmes. Allora, siamo qui per un nuovo episodio. Qua è successo il cataclisma. Dove sono i calzini? Non lo so. Not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. Vabbè, io vado avanti, ok. Non so cosa fare, ma vado avanti. Molto bene, questo è l'importante. May I ask for your assistance? Oh, bene, bene, bene. La banca si trova sulla strada sul lato sinistro dell'edificio principale del porto, di fronte a Chinatown. Ok. Do you know anything about this? I have no idea what you're talking about. Va bene. Quindi la banca è di fronte a Chinatown. Devo capire un po' dov'è però. Do you know anything about this? I'm very sorry, sir, but I can't help. Vabbè, non può aiutarmi. Strano. Qua ci stanno gli uffici, non so di cosa, ma è tutto chiuso. Come poi immaginavo. E dov'è Chinatown? Scusate. Quella è la stazione. Allora, di qua non credo. Onestamente, di qua credo che non ci sia un bel niente da vedere. Giusto? Vabbè, a sto punto Bernadotti Limited l'ho già sentita. Salve. Got a spot in mind. Actually, I'm not sure yet. Grazie per le info molto utili. Grazie, troppo gentile. Aspetta, questa è Chinatown, ok. Di fronte a Banking House, trovata. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Osserviamolo un attimo. Allora, miopia è strabico. Vabbè, che se ne frega se è strabico, no? Un quotidiano nascosto. Abe Lincoln è vivo. Ha qualcosa in tasca. Un panino. Un folle paranoico. Oddio. A me sembra un pensatore critico più che un paranoico, no? Credo, Sono Frank Barnaby. In the flesh. Now, if you'll excuse me, Well, hold up. Written invitation first. can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. E quindi? E mo? Move along, mister. Ain't nothing here for you. Holmes, over here. Any luck? No. None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. E dove posso trovarlo? Questo Frank. Do you know anything about this? Of course. Oh, brava, brava donna. L'agente del posto dice che gestisce un negozio a Chinatown chiamato Barnaby's Hidden Gems. Ok, ok. Sappiamo qualcosa di più quantomeno. Molto di più. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful.
It is as though we have been transported to the Orient itself. C'è un gattino. Non posso far nulla però. Dove sarà questo posto? Saloon, casino. Gun store. Potrebbe essere di qua? Mi sa che l'ho visto, Locked. No one's here. Locked. No one's here. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby Is this still familiar owes to you? If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Can you satisfy my curiosity? I'm bone Oh, tired. grazie, gentile signore. I'll help you. Due persone dicono che Barnaby deve loro dei soldi. Barnaby è è un noto alcolista e si sta ubriacando in un bar chiamato Giddigator nel quartiere Creolo. Può essere riconosciuto da un cappello giallo e una giacca verde. Ok. E dov'è questo? E dov'è questo bar? Can you satisfy my curiosity? No, I've not heard about that. Sorry. Non sai dov'è sto bar? Dai, va là. Quartiere Creolo. Creolo, che cosa vuol dire? Qua è chiuso. Mannaggia tutto. Mo' devo trovare il bar. E non è detto che sia semplice, perché non so dove potrebbe essere. Beh, la città non è così grande, però. Di là cosa c'è? No, niente. No, Dri Goods. No, non è Giddigator. Boh. Eccolo. This place is a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom. Can you satisfy my curiosity? What makes you think I can be of any help? Eccoci, allora. Mi sa che è lui? Barnaby, unconscious but with his eyes open. Mi sa che è lui. Look, Watson, the two of you are just alike. Ma no, poveraccio. So I look like a haggard alcoholic. Invito all'asta. Eccolo, trovato. An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Vabbè, preso tutto. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look Non ci nothing assomigliamo alike. per niente. Un pochino sì, in realtà. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? No, bellissimo, raga. Sure, if you redefine the word worked. È tutto troppo bello. Io sto gioco lo adoro veramente. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Solo che se ci beccano quelli ci picchiano. Where's the money, Barnaby? Eccala. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Oh, si entra. La banca ospiterà un'asta riservata in cui venderanno opali neri.
La banca non rivela l'origine delle pietre rare. I had never seen gems so big. I simply must have them. Can I ask you a question? I'm sorry, but I've Aspetta un secondo, never heard of that. Ok. Cosa posso fare? Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Bisogna attendere? Che cosa? This might be useful. I'll make a note. Ringrazia i suoi gentili filantropi. Targa con i nomi dei filantropi. Non stiamo a dire, ovviamente, tanto bene o male. A parte questo, che cosa posso fare? Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. Si I do have confonde. some questions, if you don't mind. Cosa c'è di speciale in queste pietre? These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Riguardo al proprietario precedente? Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems Un were bought from one of New filantropo. Orleans' most upstanding Ok, citizens. ok. Philanthropist, no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old Aia. pal, Grub? Aia, ci sta sgamando questo, eh. Troppo grande. Così. Sceriffo. Quindi ha del potere. Campione di Gold Revolver. Fiero o aiuto. Fiero o esibizionista. C'è altro? Tessuto di lusso. Ci tiene alle apparenze. Unghie lucidate. Alla moda oppure odia la sporcizia. Can che abbaia non morde. Proviamo. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your Aia. outstanding fines. Ai. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank,
What's it gonna be? Here's all I have. No. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Quindi? Ci hanno fregato? No. Devo uscire? Ma come? In che senso? I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Uffa, io speravo di potercela fare, invece no. Ahimè, non è andata come volevo. Ma vabbè, alla fine succedono anche queste cose. Non sempre si può essere bravi e perfetti. Cioè, potrei anche ricaricare il salvataggio e riprovarci, ma... Come dire, va bene così, ci avevamo provato, non è andata. Sono stato io che sono stato poco bravo. Ma cosa fa? Ma che No, vabbè. Non ci credo. Non ci credo, avete visto? Sono volato di sotto. Ma come? No, vabbè, ma che dite? Aiuto. Ma io volevo andare nella barca per cambiarmi. Ma la barca è chiusa. E come mi cambio? Piccola domanda. Stupida, ma domanda. Che cavolo sta succedendo? Succedono cose molto strane, eh. No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Quindi? A pox on the crew. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Andrò qua a cambiarmi. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Ma dove siamo? Help me, please. No, I've never heard of it, but Dove siamo I finiti? can help you with something else. Excuse me, just one question. I'm so sorry. I can't be of help. Non posso andare a cambiarmi. Potrebbe essere un problema. Ma scusate, mo io sono... Impossibile cambiare abito qui. Ho capito, e come devo fare? Come devo fare a cambiarmi? Scusatemi. Non posso. Dov'è sta barca? Non è che sia di fianco, scusate. No. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Sì, ma mi serve la barca. Sherlock.
Lei non ha capito il problema. Boh ragazzi, non so dove andare. Forse devo tornare da lui e dargli i vestiti, no? Ma non puoi buttarli per terra, scusate, cioè non farli prima? Mia idea, mia opinione. Li butti per terra, fai prima, no? Non capisco perché tutto questo casino devo fare. Non ha senso, onestamente. È ancora lì. Gli lascio la sua roba e via. No, non si può. Non si può, raga. Non è contemplato che io mi cambi. Ah, forse di qua? Da queste parti? No, mi sa di no. Quartiere dei pescatori questo è. May I ask you something? Don't be angry with me, sir. But I don't know. Sto diventando pazzo. Sto veramente diventando pazzo. Io non so cosa fare. Cioè sono in difficoltà proprio grande. Perché non so come comportarmi. Cioè vorrei cambiarmi ma non me lo fanno fare. No. A pox on the crew. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. E se cambio? Non lo so, raga. L'unica barca in cui posso andare è questa. Perhaps you'd like someone new today, Frank. How about Miss Trixie or Joni? Ok. Non posso andarci. Non posso fare nulla. No, vabbè, io non ci credo. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. Cioè, bastava far così? But it must have been something real hairy to have Ma him chuck your porca. luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. Ma è quello che stavo facendo. Ero già lì. Vabbè. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff.
Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word. Vabbè, Lucy mi aiuta. And I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else. Cammina 6 di sopra se non sbaglio. È dove stavamo andando prima. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Ok, molto gentile la signorina. Allora, quartiere dei pescatori bisogna andare. Solo che non mi fa selezionare il viaggio rapido, perché? Oh. Il viaggio rapido. Che non me lo dà? Oh. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. Simpatico. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ah, perché doveva succedere questo. Vabbè, non ho capito. Ora posso, non posso neanche ora. Non sto capendo perché non mi fanno fare il viaggio rapido. Oh, mamma mia, era ora, eh. Buongiorno anche a voi. Lucy. May I ask for your assistance? I'm bone tired. Ok, basta che mi aiuti. I'll help you. La gente ha detto che Champagne vive su una barca del quartiere dei pescatori e possiede 2 cani. I'm gonna die. Gonna die. Che è successo, signore? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I Il know it Loa will della come morte, again. chi è? Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was Maman Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't resist, but then Che the strano. spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. Cos'è una Loa? Un You Loa? mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She's the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. Ok. Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Maman's presence, no doubt about it. Everything became blurry and my mouth was dry and the light became very bright. That is something. Scoperta scena di investigazione. Many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Allora. Casa di Cole. He dropped a cup here. Vediamo un po' che si può fare. This one is almost odorless. Foglie verdi. Interesting. Fiori gialli con foglie appuntite. It smells sweet. I will take it just in case. Ma sta a rubà, cioè in poche parole. Cold ground herbs here. And some are extremely dangerous. Mescola in proporzioni uguali. Che è una ricetta. Non so per cosa, ma è una ricetta. Ossa. Supper leftovers. Cos'è? It's not a simple tea. A herbal concoction, rather.
tea seems not to be very popular here. Some chewing tobacco leaves. Cheap and strong brew. Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. With William in Shreveport, 1879. Cioè, stiamo rubando le cose praticamente, cioè. Are you a good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. Allora, detto ciò, dobbiamo parlare con lui, credo. Sir? I must ask you, did you have a drink last night? No, sir, I didn't take a sip. It all happened before I went to bed, and I only drink to fall asleep. That's just how it is lately. Beve solo per... Non lo so. Oh, no two ways about it. Aspetta. We have a feathered friend in the case. Gocce di sangue, piccola fessura. Rotta entra acqua. Devo trovare altro qua, mi sa. Infatti c'è qualcosa qua. Irregolari barcollava. Altre impronte di stivali. Facile che fosse lui ubriaco. Se no? Non credo onestamente che sia andata così, ma ok. Può essere. Dai, sei ubriacato, è palese, raga. Convalidiamo. Cole was having dinner. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy and dropped the cup. Hallucinations and stimulation brought him outside. He could have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Signore, si è ubriacato. Sir? Your boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress root. You'd need some force to cause that damage. Yeah. And to be really down on your luck. Cole, I am sure that you were alone last night. The Lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Sam D and he gave me the recipe to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodoo. È un voodoo. Allora. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the fisherman's quarter. Look for a Veve sign, but watch what you say. He has the power of voodoo. I'll be careful. Ok, abbiamo capito qual è il problema. C'è una chiesa di fronte all'entrata con un simbolo voodoo. E dove potrebbe essere? May I ask you something? Ecco, dimmi qualcosa, va? Non mi convince questo signorino, eh. Ecco la chiesa. Però non ci posso andare, scusatemi, eh. Could you help me? No, I not heard about that. Ma non ci Sorry. posso andare. Niente, allora che
Allora come faccio, scusate? Ce l'ho anche trovata, però se non ci posso andare è un po' complesso. Ricercato Liam Raggio di Sole Clayton. Look, Watson. What have we here? A local crime star. A star? You have a strange way with words. Frankly, we have more pressing matters. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency Che sta facendo questo? or deviant behavior. Well, you can't stop progress. Ma è lui? May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Ma sta facendo? Ah, 10 devo trovarne, ok. Cos'è questo invece? No, niente. E la chiesa l'ho anche trovata, ma non c'è modo di far nulla. What makes you think I can be of any help? Oh, stai calmo però, Mi ha chiesto 2000 euro, ti ho chiesto solamente un aiuto. Ah, eccoci. Lettera di Samedi, o Samedi. Caro signor Holmes, sapevo che quando avesse sentito parlare di voodoo sarebbe stato immediatamente scettico. Questo mondo non è quello che sembra. Trovo strano che dopo il suo viaggio lei ancora non creda a certe cose. Mi dispiace che non sarò presente quando verrà a trovarmi. Mi piacerebbe aiutarla ad aprire gli occhi. Presumo che volesse chiedermi della ricetta che ha trovato a casa di Cole. Sapendo della sua tragedia gli ho detto di preparare un infuso con queste erbe. Quell'infuso provoca sollievo e sedazione. Se non mi crede, legga questo libro, troverà le risposte che cerca. Che gli spiriti siano con lei, signor Holmes. PS, dopo aver trovato quello che sta cercando, per favore mi restituisca il tomo. Alcuni scritti potrebbero provocare conseguenze orribili se dovessero cadere nelle mani sbagliate. Quindi è scomparso. Sto signore è scomparso. Allora, grandi fiori bianchi. 4. Forma della foglia. Dolce. Bianco. Cerca stramonio. Lo stramonio noto anche come datura stramonium. È una pianta molto velenosa. Provoca secchezza delle fauci, disturbi del linguaggio, allucinazioni. È una bella cosa allora, Scusate. Allora, fiori gialli. Tanto. Giallo. Meno di un pollice di diametro. Foglie appuntite. Ok, asteracea. Una pianta erbacea perenne. Ha un forte effetto diuretico. Viene utilizzato per indigestione e reumatismi. Ok. Tra 1,5 e 2,5. Acido. Aspro. Verde non c'è. Trifogliate. La fragola, le foglie di fragola hanno un lieve effetto analgesico. Ok. E quindi a chi lo devo dire sta cosa qui io? Domanda. Così per dire. La devo dire a lui? In poche parole? Penso di sì. Sir?
Cole, where are these herbs from? I bought them from Zora. Her stall is at the market near the port. Che palle però. Al mercato vicino al porto. Quindi mercato vicino al porto. Allora, il mercato vicino al porto onestamente non so dove sia. Ah, ecco. Foglie di fragola. Astracea secca. Foglie di tabacco. Abbiamo tutto, abbiamo qua. May I ask you something? I've heard about that. Let me tell you. Zora è andata al mercato di Chinatown a litigare con un altro venditore di erbe. Zora è nota per il suo carattere litigioso, ma negli ultimi giorni è stata più aggressiva del solito. Oh, sono sempre da qualche altra parte sta gente, non so perché. Cioè, scompaiono tutti, scompaiono. Ragazzi, dai, su. Are these herbs fresh? Excuse me, are you Zora? I am. What do you want? Ecco. My name is Sherlock Holmes. I have several questions, if you don't mind. Lei vende erbe? You are selling herbs, is that right? Do you want to buy something? Not really. I wanted to ask if you have the herbs from this list. Goldenrod, jasmine, strawberry. These are very common. I do sell them same as any other herb merchant. I came here because Cole Seabrook mentioned you. Do you know him? Unfortunately, yeah. He's my late husband's brother. Ah. Have you heard of Jimson weed? A poisonous plant, but it can help ease the pain if you know how to use it. Some believe you can use it to create a zombie, a willless slave. Is that what you wanted for Cole? Or did you sell it accidentally? Did Cole get what he deserved? The lowers heard my prayers. Hai capito? Brutta, mamma mia. And justice in this world, and Cole got what he deserved. I'm happy that it happened, but that doesn't mean I'm to blame. Can I ask what caused such hatred? The sheriff confiscated all our weapons, and then the disappearance began. William wanted one rifle, just one to protect us. Cole was too eager to help, and as a result, my Will got a bullet in his chest. How did Cole explain what took place? He just walked away as if nothing happened. Cole is the reason I lost my husband, and he should pay for it. Don't you want to know what really happened? For me, it's clear. An innocent man would tell everything. Only the guilty remain silent. Mamma mia. Ecco chi era William. È il fratello di Cole. Dovrò tornare da lui a chiedergli questa cosa. Per forza, per forza. Sir? I've learned about your tragedy, Cole. My condolences. Zora told you, didn't she? Can you tell me what happened and why you feel guilty? My brother died. I'm alive, and William is not. That's why. Qual era il piano? Tell me, what was the plan? William had to get into the warehouse through the eastern gate, the one not far from the market on the edge of the railroad. I hid behind the barrels. I was on the lookout. So what went wrong? William went in, then came back with a rifle. I saw him jump off the crate, and then bang! He was lying there dead. Did you see who shot him? It was the bloody sheriff. I swear I saw him smiling. No, lo sceriffo è stato. What happened next? My heart stopped. I froze. Then the sheriff yelled, "See if they're more Lo rats." sceriffo, maledetto. I ran away. I had just one task and I failed it. And from my mistake, the lower of death will come for me. Allora, cancelli del magazzino est del mercato. I'm cursed, sir. Non è vero. There's nothing you can do about it.
Quindi cosa devo fare ora? Domanda, Allora, Cole si nascondeva dietro i barili. Ecco la signora. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense here. Them two don't take kindly to gents, especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time. Un'altra volta. Perhaps. Word has it you know everything that goes on round these parts. Maybe, maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Ok. Next time you Grazie, pay. grazie, grazie. Gentilissima. 2 weeks ago, rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Ok ragazzuoli, io per il momento mi fermo qua. C'è tanto da fare, veramente tanto. E però con calma si può fare tutto. Ragazzi, io vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.